El aire matutino de la Academia Militar cortaba como una navaja mientras los primeros reyes del sol se filtraban a través de las ventanas del cuartel. Miguel Ángel Herrera, de apenas 18 años, ajustaba nerviosamente su uniforme frente al espejo agrietado del dormitorio. Sus manos temblaban ligeramente, no por el frío, sino por la anticipación de lo que este día podría traer. Había llegado a la Academia Militar San Martín con sueños que brillaban más que las insignias doradas que algún día esperaba portar. Venía de un pequeño pueblo en las montañas de Córdoba, donde su padre trabajaba como mecánico y su madre vendía empanadas en la plaza principal. Para la familia Herrera, tener un hijo en la Academia Militar representaba el salto social que habían sonado durante generaciones. Miguel Ángel no era el más alto de su promoción, tampoco el más fuerte, pero poseía algo que muchos de sus compañeros envidiaban, una determinación fría que parecía grabada en su mirada oscura. Durante los primeros 6 meses de entrenamiento, había demostrado ser excepcional en estrategia militar y liderazgo, cualidades que no pasaron desapercibidas para sus instructores. El general Augusto Mendoza era una leyenda viviente en las Fuerzas Armadas. El protocolo era siempre el mismo: inspección de uniformes, revista de armas, y luego los ejercicios de entrenamiento que definirían el resto del día. Cuando el general Mendoza apareció en el patio, su presencia cambió inmediatamente la atmósfera. Los cadetes se irguieron aún más, si eso era posible, y el silencio se volvió tan denso que se podía escuchar el zumbido distante de los insectos en los jardines circundantes. Mendoza caminó lentamente frente a las filas, sus ojos escudriñando cada detalle con la precisión de un halcón. Miguel Ángel sintió el peso de esa mirada cuando el general se detuvo frente a él. Por un momento que pareció eterno, Mendoza examinó su uniforme, su postura, su expresión. El joven cadet mantuvo la vista al frente, tal como lo habían enseñado, pero podía sentir la intensidad del escrutinio como una presión física. Cadet Herrera, dijo finalmente el general, su voz cortante como el acero. Su corbata está torcida 2 milímetros hacia la izquierda. Miguel Ángel bajó la mirada instintivamente para verificar, un movimiento automático que selló su destino. En la rigidez del protocolo militar, apartar la vista de la posición de detención sin órdenes explícitas era considerado una falta grave de disciplina. El rostro del general Mendoza se endureció como piedra. Toda la frustración acumulada, toda la rabia contenida por años de ascensos negados y reconocimientos pospuestos, encontró un canal de liberación en ese momento. Sin previo aviso, sin una palabra de advertencia, su mano derecha se alzó y descargó una bofetada seca y resonante contra la mejilla izquierda del cadet. El sonido del golpe reverberó por todo el patio como un disparo. Los otros cadetes permanecieron inmóviles, sus ojos fijos al frente, pero cada uno de ellos sintió el impacto como si hubiera sido dirigido contra su propio rostro. Miguel Ángel se tambaleó ligeramente, más por la sorpresa que por la fuerza del golpe, y una marca roja inmediatamente comenzó a formarse en su mejilla. Durante 5 segundos interminables, el tiempo pareció suspendido en el aire matutino. Miguel Ángel, con los ojos humedecidos pero sin derramar una lágrima, mantuvo su posición. El general Mendoza, aun con la mano en alto, pareció déspota de un trance y se dio cuenta de lo que acababa de hacer. En sus ojos apareció un destello de algo que podría haber sido arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde. Esos 5 segundos cambiarían para siempre las vidas de ambos hombres, desencadenando una serie de eventos que ninguno de los dos podría haber previsto en sus peores pesadillas. La noticia se extendió por la academia como un incendio descontrolado. Para el mediodía, no había un solo cadet, instructor o personal administrativo que no conociera los detalles del incidente. Las versiones variaban ligeramente según quien las contara, pero el núcleo permanecía invariable. El general Mendoza había abofeteado públicamente al cadet Miguel Ángel Herrera durante la formación matutina. En la enfermería, Miguel Ángel permanecía sentado en una camilla mientras el médico militar, el Dr. Rojas, examinaba su mejilla hinchada.
La marca de los dedos del general había evolucionado de un rojo intenso a un morado preocupante que se extendía desde el pómulo hasta la mandíbula. Necesitarás hielo durante las próximas 24 horas, murmuró el doctor mientras preparaba un informe médico. Sus manos trabajaban con eficiencia profesional, pero a sus ojos revelaban una mezcla de preocupación y disgusto. En sus 20 años de servicio en la academia, nunca había documentado una lesión causada por un superior durante una formación de rutina. Miguel Ángel apenas respondía a las preguntas médicas. Su mente estaba en otro lugar, procesando no solo el dolor físico sino el torbellino emocional que había desatado el golpe. Se sentía humillado, confundido, pero por encima de todo, traicionado. Había llegado a la academia con una admiración casi ciega por la institución militar y sus líderes. En 5 segundos, esa fe había sido destrozada como cristal contra el pavimento. Mientras tanto, en su oficina, el general Mendoza enfrentaba la primera de muchas consecuencias que estaban por llegar. El coronel Fernando Vázquez, director de la academia, había irrumpido sin anunciarse, su rostro reflejando una mezcla de incredulidad y furia contenida. ¿En qué diablos estabas pensando, Augusto? La voz del coronel temblaba de indignación. ¿Golpear a un cadet en plena formación? ¿Frente a toda su promoción? Mendoza permanecía de pie junto a la ventana, observando el patio donde apenas unas horas antes había perdido el control de manera tan espectacular. Sus manos, que habían permanecido firmes durante décadas de servicio militar, ahora temblaban ligeramente mientras encendía su quinto cigarrillo de la mañana. Fue un error, admitió finalmente, su voz ronca y apenas audible. Un momento de debilidad que no tiene justificación. ¿Un momento de debilidad? El coronel se acercó al escritorio, golpeándolo con la palma abierta. Esto es mucho más que eso, Augusto. Este incidente podría destruir tu carrera y manchar la reputación de esta institución. Ya tengo 3 llamadas del ministerio esperando explicaciones. La realidad comenzaba a golpear a Mendoza con la fuerza de una avalancha. En 5 segundos de ira descontrolada, había puesto en peligro no solo su futuro profesional sino también el prestigio de una academia que había servido con distinción durante más de una década. En los dormitorios, los compañeros de Miguel Ángel procesaban el evento de maneras diferentes. Algunos expresaban indignación y solidaridad, otros mantenían un silencio prudente, conscientes de que tomar posiciones podría tener consecuencias imprevistas para sus propias carreras. Carlos Mendizabal, el mejor amigo de Miguel Ángel y compañero de habitación, fue quien más claramente expresó la división que el incidente había creado. No podemos quedarnos callados ante esto, susurró a un grupo pequeño de cadetes reunidos en una esquina del dormitorio. Si permitimos que esto pase sin consecuencias, estamos enviando un mensaje de que cualquier oficial puede maltratarnos cuando se lo ocurra. Pero otros cadetes no comparten su perspectiva. Roberto Santillan Edo de un coronel retirado y tradicionalmente conservador en sus opiniones, argumentaba lo contrario. El general Mendoza es una leyenda en las Fuerzas Armadas, replicaba en voz baja. Debe haber tenido sus razones. Además, cuestionar a un superior de esa manera podría ser considerado insubordinación. Esta división de opiniones se extendía más allá de los dormitorios. En la sala de profesores, los instructores debatían en susurros las implicaciones del incidente. Algunos defendían al general, argumentando que la disciplina militar a veces requería medidas drásticas. Otros condenaban abiertamente el uso de violencia física como herramienta disciplinaria. El mayor Patricia Sánchez, una de las pocas mujeres oficiales en la academia y conocida por su perspectiva progresista, fue particularmente vocal en su crítica. No importa cuántas condecoraciones tenga Mendoza, comentó durante una reunión informal con otros instructores. Golpear a un subordinado es inaceptable bajo cualquier circunstancia. Esto establece un precedente peligroso.
Mientras las horas pasaban, la historia comenzó a trascender los muros de la academia. Un cadet había llamado discretamente a su hermano periodista, quien trabajaba para uno de los principales diarios de Buenos Aires. Para las 6 de la tarde, los primeros rumores ya circulaban en las redacciones de la capital. Miguel Ángel, que había permanecido en la enfermería durante gran parte del día, finalmente regresó a su dormitorio al atardecer. Su rostro mostraba no solo las marcas físicas del golpe sino también las huellas emocionales de un día que había cambiado su percepción del mundo militar para siempre. Esa noche, mientras la academia se sumergía en un silencio tenso y artificial, tanto Miguel Ángel como el general Mendoza yacían despiertos en sus respectivos lechos, cada uno procesando las implicaciones de esos 5 segundos fatídicos que habían alterado irrevocablemente sus destinos. Las consecuencias apenas comenzaban a manifestarse, pero ya era evidente que el eco de esa bofetada resonaría mucho más allá de los límites de la Academia Militar San Martín. El escándalo estalló en los medios de comunicación 3 días después del incidente, cuando el diario La Nación publicó en primera plana un artículo titulado Violencia en las Fuerzas Armadas, General golpea a cadet en prestigiosa Academia Militar. La noticia incluía una fotografía borrosa pero reconocible de Miguel Ángel, tomada sin su consentimiento mientras salía de la enfermería, su rostro aún mostrando las marcas del golpe. El periodista Ramiro Vega había trabajado durante 72 horas para corroborar los hechos, entrevistando a fuentes anónimas dentro de la academia y obteniendo documentos que confirmaban la veracidad del incidente. Su artículo no solo detallaba los eventos de esa mañana fatídica, sino que también cuestionaba los métodos disciplinarios utilizados en las instituciones militares argentinas. La reacción fue inmediata y devastadora. Para las 10 de la mañana, los teléfonos del Ministerio de Defensa no paraban de sonar. Los canales de televisión enviaron equipos de reporteros a las puertas de la Academia San Martín, donde se encontraron con una muralla de silencio oficial y puertas cerradas. El general Mendoza, que hasta ese momento había mantenido la esperanza de que el asunto se resolviera internamente, se encontró catapultado al centro de una tormenta mediática que amenazaba con destruir no solo su carrera sino también su vida personal. Su esposa, Carmen Elena, una mujer elegante y discreta que había construido su identidad social alrededor del prestigio militar de su marido, comenzó a recibir llamadas de reporteros y miradas curiosas en el club donde almorzaba todas las semanas con sus amigas. Augusto, ¿qué vamos a hacer? Le preguntó esa noche, mientras él permanecía hundido en su sillón favorito, con una copa de whisky en la mano y la mirada perdida en el vacío. Los vecinos me miran diferente. María José me llamó para cancelar la reunión del comité de beneficencia. Esto se está volviendo imposible. Miguel Ángel, por su parte, se encontraba enfrentando un tipo diferente de tormenta. Su familia en Córdoba había visto la noticia en televisión, y su madre, Rosa Elena, había sufrido una crisis de llanto que requirió la intervención del médico local. Su padre, un hombre de pocas palabras pero firmes convicciones, tomó el primer autobús hacia Buenos Aires con la intención de hablar cara a cara con ese general que se atrevió a tocar a mi hijo. La llegada del señor Herrera a la academia creó una situación aún más compleja. Era un hombre quetido por años de trabajo manual, con manos colosas y una mirada que reflejaba décadas de lucha por sacar adelante a su familia. Su presencia en los pasillos pulidos de la institución militar representaba un choque de mundos que no pasó desapercibido para nadie. Quiero ver a mi hijo, demandó el oficial de guardia, su voz áspera pero controlada. Y quiero una explicación de por qué un hombre adulto considera aceptable golpear a un muchacho de 18 años. El encuentro entre padre y hijo fue emotivo y complejo. Miguel Ángel, que había mantenido una fachada de fortaleza ante sus compañeros y superiores, finalmente se quebró en los brazos de su padre. Las lágrimas que había contenido durante días finalmente brotaron mientras lo relataba no solo los eventos de esa mañana sino también la presión constante, la humiliación pública y la sensación de traición que había experimentado. Papa, no sé si quiero seguir aquí, confesó entre solozos.
Te do por lo que trabajo, te do lo que soñé, se siente manchado ahora. Mientras tanto, la historia continuaba creciendo en los medios. Programas de televisión dedicaron segmentos especiales al tema, invitando a expertos en derechos humanos, psicólogos militares y ex-oficiales a debatir sobre los métodos disciplinarios en las Fuerzas Armadas. Las redes sociales amplificaron el alcance de la controversia, con hashtags como hashtag justicia para Miguel y hashtag abuso militar trending durante varios días. La presión sobre el Ministerio de Defensa se volvió insostenible. El ministro, General Retirado Roberto Balcarce, se vio obligado a convocar una conferencia de prensa donde anunció la apertura de una investigación formal sobre el incidente. Sus palabras fueron medidas pero claras: las Fuerzas Armadas Argentinas no toleran ningún tipo de abuso o maltrato hacia nuestro personal, independientemente del rango o la posición. El anuncio de la investigación marcó el inicio de una nueva. Los que mantuvieron silencio fueron criticados por sus pares como cobardes o cómplices. Carlos Mendizabal, el mejor amigo de Miguel Ángel, decidió tomar una posición valiente pero arriesgada. Durante una entrevista no autorizada con un periodista, declaró: lo que le pasó a Miguel puede pasar a cualquiera de nosotros. Si no defendimos a nuestro compañero ahora, estamos aceptando que este tipo de abuso es normal. Sus declaraciones aparecieron en los periódicos el día siguiente, lo que resultó en su inmediata convocatoria a un consejo disciplinario por conducta perjudicial para la imagen institucional. La escalada continuó cuando organizaciones de derechos humanos se involucraron en el caso. La Asociación por los Derechos Civiles anunció que ofrecería asesoría legal gratuita a Miguel Ángel y decidió emprender acciones legales contra el general y la institución. Para el final de esa semana turbulenta, era claro que el incidente había trascendido completamente su contexto original. Ya no se trataba solo de un momento de ira de un oficial superior. El general Augusto Mendoza fue declarado culpable de conducta impropia de un oficial y uso excesivo de autoridad disciplinaria. Su castigo incluyó una degradación de rango, perdiendo sus estrellas de general y volviendo el rango de coronel, además de su retiro forzoso inmediato de las Fuerzas Armadas. Para un hombre que había dedicado su vida entera al servicio militar, esta sentencia equivalía a una muerte profesional. El día que recibió la notificación oficial, Mendoza se encontraba en su estudio, rodeado de las fotografías y condecoraciones que documentaban 30 años de carrera militar impecable. Su esposa Carmen Elena había salido a hacer compras, una excusa transparente para evitar estar presente durante lo que ambos sabían sería uno de los momentos más difíciles de sus vidas. Leo la resolución 3 veces antes de que las palabras realmente penetraran en su conciencia. 30 años de servicio distinguido, reducidos a una nota al pie en su expediente que mencionaría para siempre conducta impropia hacia un subordinado. Su pensión militar fue reducida significativamente, y las puertas del mundo militar que había conocido toda su vida se cerraron para él de manera definitiva. Esa noche, cuando Carmen Elena regresó a casa, encontró a su marido sentado en la oscuridad del estudio, inmóvil como una estatua. Las medallas y fotografías que antes habían decorado las paredes yacen ahora en cajas de cartón, preparadas para ser guardadas en el ático donde nadie volvería a verlas. ¿Qué vamos a hacer ahora, Augusto?, preguntó suavemente, pero él no respondió inmediatamente. Cuando finalmente habló, su voz sonaba como la de un hombre mucho mayor. No lo sé, Carmen. Por primera vez en mi vida, realmente no lo sé. Miguel Ángel, por su parte, había tomado una decisión que sorprendió a todos los que siguieron su caso. A pesar de las ofertas de becas en universidades civiles y las oportunidades laborales que surgieron como resultado de la publicidad del caso, decidió permanecer en la academia militar y completar su entrenamiento. No voy a permitir que 5 segundos definen el resto de mi vida, declaró durante una entrevista con el mismo periodista que había expuesto inicialmente la historia. Mi sueño de servir a mi país no debe ser destruido por las acciones de una sola persona, sin importar su rango. Su decisión no fue fácil de implementar.
La atmósfera en la academia había cambiado permanentemente desde el incidente. Los nuevos protocolos disciplinarios prohibían estrictamente cualquier contacto físico entre oficiales y cadetes, y se estableció un sistema de supervisión que algunos veteranos consideraron excesivamente blando. Miguel Ángel se graduó 2 años después como subteniente, ocupando el segundo lugar en su promoción. Su rendimiento académico y liderazgo habían sido excepcionales, pero siempre llevó consigo la marca invisible de ser el cadet que fue abofeteado por un general. Algunos compañeros lo admiraban por su resistencia, otros lo veían como un símbolo de los cambios no deseados en la institución militar. Durante la ceremonia de graduación, en un momento que nadie había anticipado, Miguel Ángel se encontró cara a cara con el ahora ex general Mendoza. Carmen Elena había insistido en asistir a la ceremonia, argumentando que su presencia demostraría que la familia no guardaba rencores. Mendoza, reluctant pero incapaz de negar esta pequeña solicitud a su esposa, había accedido a acompañarla. El encuentro ocurrió en los jardines de la academia, lejos de las cámaras y los espectadores oficiales. Miguel Ángel, resplandeciente en su nuevo uniforme de subteniente, caminaba con su familia cuando vio la figura familiar del hombre que había cambiado su vida de manera tan dramática. Mendoza se había envejecido visiblemente durante los 2 años transcurridos. Su cabello, antes impecablemente peinado, ahora mostraba canas abundantes y su postura militar característica había dado lugar a una ligera encorvadura que hablaba de derrotas espirituales profundas. Durante varios segundos, los 2 hombres se miraron en silencio. El joven subteniente y el ex general, víctima y perpetrador, unidos para siempre por 5 segundos que habían alterado ambas vidas de maneras inimaginables. Fue Mendoza quien habló primero, su voz apenas Carmen Elena se adaptó a su nueva vida con una gracia que sorprendió a todos los que la conocen. Encontró trabajo como coordinadora de eventos en una organización benéfica, y gradualmente reconstruyó su identidad social elevada del prestigio militar de su marido. Miguel Ángel sirvió con distinción durante 10 años en las Fuerzas Armadas, especializándose en operaciones de peacekeeping internacionales. Su experiencia personal con el abuso de poder lo convirtió en un defensor natural de los derechos de los soldados bajo su mando, y su liderazgo se caracterizó por una combinación de firmeza y compasión que ganó el respeto de superiores y subordinados por igual. Finalmente decidió dejar el servicio militar para estudiar derecho, especializándose en derechos humanos y justicia militar. Estableció una práctica legal que se concentraba en defender a personal militar que había sufrido abusos o discriminación, convirtiendo su experiencia personal en una herramienta para ayudar a otros. En una entrevista realizada 10 años después del incidente, Miguel Ángel reflexionó sobre los eventos que habían definido su juventud. Esos 5 segundos me enseñaron que el poder sin control puede destruir vidas, pero también que la fortaleza humana puede transformar la destrucción en propósito. No guardo rencor hacia el general Mendoza. Él perdió mucho más que yo ese día, y ambos tuvimos que encontrar maneras de reconstruir nuestras vidas. El ex general Mendoza murió de un ataque cardíaco a los 68 años, mientras trabajaba en su jardín un domingo por la tarde. En su funeral, sorprendentemente, apareció Miguel Ángel, ahora un abogado respetado de 40 años, para presentar sus respetos. No habló durante la ceremonia, pero su presencia fue notada por todos los asistentes como un acto final de perdón y cierre. La historia de esos 5 segundos se convirtió en una leyenda dentro de la academia militar, contada a las nuevas generaciones de cadetes como una advertencia sobre los peligros del poder descontrolado y la importancia de mantener la dignidad humana incluso en las instituciones más jerárquicas. El patio donde ocurrió el incidente fue eventualmente renombrado Plaza de la Dignidad Militar, con una pequeña placa que recordaba la importancia del respeto mutuo entre todos los miembros de las Fuerzas Armadas.